Hi my dear students, welcome back to my channel. So in today's class, I am discussing about the most frequently asked questions from the lesson Control and Coordination. Students, ಈಗ almost since I think past 10 days ಇಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು preparatory examination ಗೆ train ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. So we are almost done with all the lessons from the first part. Second part ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. But we have not done with the important questions that can be asked from the lesson Control and Coordination. Okay. So good morning to each and everyone who have joined for today's class. Okay. I hope you all are waiting for the class. Since there was electricity problem, I could not start the class at 5:30. Okay. Yes. Without wasting much time, let us continue the class, my dear students. Okay. See, Control and Coordination anta ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಈ ಲೆಸನ್ಗೆ 5 to 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. The first question which was asked in the year 2020 model paper, draw the diagram showing the structure of human brain and label the following parts anta kelidare. So this diagram is very important. Already I told you, ಒಂದು ವೇಳೆ human heart diagram ಕೇಳಿದ್ರೆ so ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೆಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಚಾಯ್ಸ್ ಐದರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್. ಸೊ ಈ ರೀಜನ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2019 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2022 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2022 ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೇಬಲ್ ಮೆಡುಲ್ಲಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೇಬಲ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ಕಾಫಿಂಗ್, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮೆಡುಲಾನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ಸ್ ದ ಸೆನ್ಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಥ್ಯಾಲಮಸ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಲೇಬಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆದು ನೋಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ರೀಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ದಟ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2019 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್. 2019 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರೋತ್. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಇಫ್ ಶೂಟ್ ಇಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ? ಇದು ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, next, folding of leaves when touched. Okay, what is this? Folding of leaves when touched. This is the nastic movement. This is not the growth related movement. Next, climbing the tendrils of a creeper. Okay, this is the pygmotropism. It is also the growth related movement. Okay,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್, penetration of roots in the deep soil, folding of leaves when touched, climbing tendrils of a creeper. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ folding of leaves when touched. Okay, this is not the movement which is related to growth. This is not the movement which is related to growth. So option C will be the right answer here. Option C will be the right answer. Okay, they are asking which is not happening due to their growth. So option C na ನೀವು select ಮಾಡಬೇಕು. Okay na? Yes. So here they have mentioned wrong answer, but the right answer is option C. Option C is the right answer. Okay? Yes. Next, the next question is, the correct path of the movement of the nerve impulses in the following diagram ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. See ಇಲ್ಲಿ P R S Q ಆ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ the P is dendrites, R is cell body, S is axon, Q is nerve ending. ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. P R S Q ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Where is that? See, they have given here Q S R P. It's not right. It's not right. So P Q R S. It's not P Q R S is not right. Okay. S R Q P is not right. We are searching for P R S Q. So option 4 is right answer. ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. So dendrite will receive the nerve impulses. The nerve impulse will then travel to cell body. Cell body in the axonic travel ಆಗುತ್ತೆ. Axon in the nerve ending ಗೆ travel ಆಗುತ್ತೆ. The sequence should be P R S Q. The right answer here is option D. Option D right answer ಆಗಿದೆ. Okay. Yes. Let's go for next question. The next question is, draw a diagram showing the structure of neuron and label the following parts ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ 2 marks ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So 2019 public exam ಅಲ್ಲಿ ಈ question ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So do learn the neuron diagram also. The part which has the prominent nucleus. Which part has prominent nucleus? Will anybody answer? Which part of the the neuron is having the prominent nucleus? Which part of the neuron is having the prominent nucleus? Will anybody try to answer which part of the neuron is having the prominent nucleus? If you're able to answer, I would like to see the answer, children. Okay, the first answer is given by Aisha, followed by Harsha. Very good. The right answer is cell body. Okay, cell body, this part. So this part is having the prominent nucleus. And dendrite, obviously, you will come to know these branch tips like structures are called as dendrites. So 2019 public exam ali ee question na kelidare. Okay, it's important. So let's go for next question. The next question ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು 2019 public exam ನಲ್ಲೇ. Imagine the following situations. Clapping at the end of the program ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Most of the students will not know ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂತ. So ನಿಮ್ಗೆ reason ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Clapping at the end of the program and fluctuating the blood pressure in the body. How these situations are functionally different ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Clapping at the end of the program. What kind of action is this? This is a voluntary action. Clapping. That means if you want to clap, you'll clap. If you don't want to clap, you don't want to. Right? So it is your own decision. So hence it is called as voluntary actions. Then what is meant by voluntary action? They are the actions which is performed by your under your control. Okay. So based on your decision, what happened? What to do next? You will decide. Correct na? So this is controlled by which part of the human brain? This is controlled by the forebrain, because forebrain is the thinking center of the human brain. Okay na? So forebrain ಬಂದು ಏನಾಗಿದೆ, thinking center of human brain ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ clapping at the end of the program is the voluntary action. Fluctuating the blood pressure in the body. See, you cannot control the blood pressure, right? It is not possible to control. So it is an involuntary action. So this reason you will write. So this is the involuntary action. Fluctuating the blood pressure in the body is the involuntary action, because this action is not under your control. So which part of the human brain control this action? This is controlled by the hind brain. So involuntary actions of the human are controlled by the hind brain. Okay. So very importantly, you want to note, children, 2019 ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. See, based on the functions of the human brain, they can also ask the give reason questions. So the next question is, we withdraw our leg when stepped on the thorn unknowingly. Trace the sequences of events which occur in this action. Which part of the human brain, human nervous system controls this action ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. See, we withdraw our leg
when stepped on the thorn unknowingly. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಥಾರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೆಗ್ ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ಲೆಗ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥಾರ್ನ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಟಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್. ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟು ಅ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. Through which neuron it will carry? It will carry the messages through sensory neuron. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. I have told you very clearly how this will happen. This is a reflex action. That is why what happened when the reflex action is taking place, the messages will be carried by the sensory neurons. Correct? Sensory neuron ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಈಗ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the responses reach the spinal cord will process, and then what happened, through the motor neuron, the association neuron will send the messages. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮೆಸೇಜಸ್ will come back to this effector organ by the neuron called motor neuron. Motor neuron and ಏನಾಗುತ್ತೆ, the messages will travel back. Okay, sequence ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. First receptor, then sensory neuron, spinal cord with the association neuron, then the motor neuron. Motor neuron ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the responses reach the effector to the motor neuron. And finally ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಥಾರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದಂತ ಲೆಗ್ ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So muscles will help you to withdraw the leg. This is what the sequence which is taking place in the reflex action. Okay, very importantly you have to know, children. So now answer for this question. Which part of the human nervous system control this action? Which part of the human nervous system will control the reflex action? Tell me. Which part of the human nervous system will control the reflex action? So I am just waiting for your answer, children. The right answer is first given by the Harsha. Very good. The spinal cord. Okay, the spinal cord will control the activity which is taking place in this sequence. Okay, so spinal cord ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಈ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. See, whenever reflex action is taking place, remember, whenever reflex action is taking place, your brain does not sense the information. Rather, the spinal cord sends the information. Okay, yes. Let's go for the next question. The next question is, fine. So the incorrect statement related to thyroxine hormone ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2020 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ರೈಟ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಗಾಯ್ಟರ್. ಹೌದು, ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಯ್ಟರ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹೌದು, ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ thyroid gland releases thyroxine hormone. But thyroxine hormone is released by which gland? It is released by the thyroid gland. But here they have mentioned parathyroid gland. So this is the incorrect option. The right answer here is the option C. Option C is the right answer. Clear? Yes. So let's go for the next question. So next question observe ಮಾಡಿ. The next question is, see, 2020 public exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ question. So reflex action related ಆಗಿ frequent ಆಗಿ question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So everybody learn properly about the reflex action. So name the given structure. What is its general function ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, what is the name of the structure? So what is the name of the structure? This is the reflex arc. What is this? This is the reflex arc. This diagram is given in the textbook, right? Mention the functions of the part labeled A. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ A ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ and ಇಲ್ಲಿ B ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, so you want to mention the function of the part A and also part B. Try to answer, children. By the time I say the answer, try ಮಾಡಿ. What is the function of this structure A
and this structure B. So these structures in the animals are said to be more efficient to give the quick responses. ಈ A and B ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ A and also structure B ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, so try to answer for this question and analyze whether your answer is correct or not. You analyze. Okay, yes. See, already I told you what is the name of the structure. The name of the structure is reflex arc. Reflex arc ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, what is the general function ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What is the function of reflex arc? It is a pathway that is taken by the nerve impulses in the reflex action. Correct na? Reflex action ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು reflex arc ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, help ಮಾಡುತ್ತೆ. And it gives the sudden action in response to the event happening in the environment. ಅಂದ್ರೆ reflex action ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು sudden response ಮಾಡಕ್ಕೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ. Clear? So next question ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು, mention the function of the parts labeled as A and B. A and B ಆಗಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ A ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ದಿಸ್ A is the sensory neuron. What is this A? A is the sensory neuron. This is the neuron which is carrying the information. Okay, next, what is B? B, this region is called as effector. What is this? Effector, because sensory neuron is carrying the information to the spinal cord. Spinal cord alli associate agutte. Then what happened? The information is traveled through motor neuron and reaches to the final part. So this final part is called as effector. Idina effector anta heltivi. Okay, so what is the function of reflex arc anta keldaga? So it acts on the impulse even before it reaches the brain. Andre reflex arc ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so reflex arc ಅಲ್ಲಿ messages ಏನ್ travel ಆಗುತ್ತೆ through sensory neuron to spinal cord, it does not allow the message to reach the brain because you cannot wait for your brain to respond during the reflex action. So reflex action ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ brain ಗೋಸ್ಕರ wait ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, because the brain will think and then it will answer. So you will not wait for your brain to respond during the reflex action. Okay, so in case of what happened, reflex action, your spinal cord only will take the decision. So reflex arc develop in some animals where thinking process of the brain was not fast enough. So the functions in this case is emergency. That means during the reflex action you ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, action will be performed very quickly. So it is emergency. Understand? So that's what happened. By performing the reflex action, this reflex arc is saving the animals. It is saving the animals. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬ್ರೈನ್ ಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಡೇಂಜರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. 2020 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ವಾಲಂಟರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ 2019 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದಂತ ಕ್ವಶನ್ 2020 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಎರಡೂ ಕಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2020 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಹಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪೇಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಯರ್, ಭಯದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವನ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅನಲೈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಎನೇಬಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸಿ, adrenaline hormone, what happens, it is helping during the dangerous situation. So dangerous situation ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, adrenal gland will release the adrenaline hormone. This adrenaline hormone directly secreted into blood. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು endocrine gland. What kind of gland it is? It is endocrine gland. So endocrine gland always add their secretions to the blood. The blood, what happened? They reaches the skin and it reduces the contraction of the muscles. Okay, then what happens? The breathing rate increases because of the contraction of the diaphragm. That means, where is diaphragm? In your respiratory system, correct na? So breathing ಏನಾಗುತ್ತೆ, increase ಆಗುತ್ತೆ, breathing rate increase ಆಗುತ್ತೆ, contraction of diaphragm ಆಗುತ್ತೆ, and also contraction of rib muscles ಆಗುತ್ತೆ.
So this time what happens, the heartbeat will be very faster. It supplies more and more oxygen to all the muscles which are in contact with the stress. Okay, basically what you have to know is adrenal gland releases the adrenaline hormone. Adrenal gland releases the adrenaline hormone, and this adrenaline hormone is helpful for increasing the heartbeat rate, breathing rate, and also the respiration ಅಂತ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2020 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 2020 ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ? ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಬರೀರಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It help in the metabolism of fats, and also carbohydrates and proteins. So what is the function of thyroid gland? Andre metabolism. Okay, it look after the overall metabolism of growth and also the development of body. The hormone which increases in our energy, so that means when this hormone increase in our body, what happens? The energy level also get increased whenever it is required. Okay, whenever it is required, what happens? The energy also increases because of the secretion of the thyroxine hormone. You just have to write about the metabolism. What is the function of thyroid gland? It helps in the metabolism of fats, proteins, and the carbohydrates, and this will help in the growth and development of the body. Next ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, explain the function of pancreas as an endocrine gland ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. See children, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು. pancreas as an endocrine gland ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. pancreas ಗೆ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. As a pancreatic enzyme, that means as a pancreatic enzymes na release ಮಾಡುತ್ತೆ during the digestion process ಅಲ್ಲಿ pancreatic enzymes na release ಮಾಡುತ್ತೆ. But as an endocrine gland ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So it performs the dual role. Pancreas has the dual role. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Very important, you have to understand. Pancreas has the dual role. Pancreatic enzymes ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It releases the lipase and also trypsin and amylase. So ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲಿಪೇಸ್ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಗ್ಲೂಕಾಗಾನ್. ಓಕೆ, the main function of this is it controls the blood sugar level. Okay, it controls the blood sugar level. Add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, it controls the blood sugar level. Okay, pancreas as an endocrine gland, what happens? This is the major function it is going to perform here, right? Okay, so ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, 2020 ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, how does the action of nervous system in the animals different from the response to stimulus in the plants ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್. ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ವೇಸ್. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ they carry the transmission as an electrochemical impulses in the case of animals. Animals ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ nervous system ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It carries the messages as electrochemical impulses. ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? nervous system ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೆಸೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. There are no neurons in the plants. Okay, so here ಏನಾಗುತ್ತೆ? messages will travel. Okay, but plants ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The messages will travel, but by changing the concentration of water level. You have to know that. See, in plants what happens? It takes away. What takes away? The response takes away by changing the concentration of water. Clear? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಫೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
So next question ನೋಡಿ 2022 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. The plant hormone that causes the wilting of leaves. So wilting of leaves ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಗೆ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೈಟೋಕೈನಿನ್, ಆಕ್ಸಿನ್, ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್, ಆಕ್ಸಿನ್, ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, so cytokinin, auxin and gibberellin, they help in the growth promoters. That means they are called as growth promoters. They are helping in the promotion of growth. But whereas abscisic acid help in stopping the growth, so it causes wilting of leaves. Next, folding up of leaves of a sensitive plant, which is touch me not plant, with the finger is not a tropism. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ this kind of touch is not related to growth. ಹೌದಲ್ವಾ? So folding up of leaves in a sensitive plant on touching with the finger is not tropism. Not tropism ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Tropism ಅಂದ್ರೆ movement related to growth ಅಂತ ಅರ್ಥ. First that you have to understand. Tropism ಅಂದ್ರೆ movement related to growth. Movement related to growth ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Tropism ಅಥವಾ tropic movements ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ because it is a non-directional movement. Okay, so touch me not plant ಅನ್ನ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಲೀಫ್ ನ ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ because of the change in the concentration of water. But this is not showing the growth, so it is a non-directional movement. So means the direction of movement of leaves does not depend on the direction of stimulus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದು ಈ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ asked in 2022 state preparatory examination. The plant hormone that is responsible for the growth of fruit and also seeds. ಇದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ. Will anybody answer, children? Will anybody try to answer for this question? Which plant hormone is responsible for the growth of the fruits and also the seeds? Which growth hormone is responsible for the growth of the seeds and fruits? So the right answer is given by the Aisha. Aisha has given gibberellin. Aisha, do you find that this is correct? Okay, is this correct? Have you read in the textbook? Once you check out, I'll tell you the right answer, but I just wanted to others also answer. So once everybody try, I would like to tell the correct answer. Okay, so most of you are saying it is B. Yes, Harsha has given cytokinin as an answer. Okay, Noor, Arshi has also have given the cytokinin as answer. But few are trying to answer as auxin. Auxin anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. See, let me tell you the right answer. The right answer here is the cytokinin, not the gibberellin. Okay, see, remember, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್. ಓಕೆ, ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. Cytokinin ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. Cytokinin help in the cell division. So it is seen in the, that means the greater concentration of cytokinin is seen in the fruits as well as seeds. So the right answer is cytokinin, not the gibberellin. Okay, and obviously you know that abscisic acid helps in stopping the growth of the plant. Okay, the right answer is cytokinin, not the gibberellin. So next question, iodized salt must be a part of our diet. Why anta kelta idare? Why iodized salt must be a part of our diet? Because what is the reason? See, iodine, what happened? Iodized salt, right, in the exam, iodized salt, what happened? It will stimulate. It stimulates which gland? It stimulates the thyroid gland. It stimulates thyroid gland. It stimulates the thyroid gland. So this thyroid gland, what happened? It releases which hormone? It releases thyroxine hormone. And this thyroxine hormone is helpful for the
ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅಯೋಡೈಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಯಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ they were asked up to 2022 board examination, that is the model paper and also the board examination. So ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ 2022 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2022 ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2022 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸಿಡ್ಸ್, ಬೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಸನ್ಸ್ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಂದನು ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ 2022 ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ 2022 ನಾವು. 2022 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ 2022. ಸೊ 2022 ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೈಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 22 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್. ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ರೀಜನ್, ಇನ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ 2 marks ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6 marks ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಇಂದ. ಸೊ 6 marks ನೋಡಿ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 6 marks ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ 2 marks ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 4 marks ನ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಂದ. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಈ ಲೆಸನ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಲೆಸನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ 6 marks ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. Study about human brain functions, parts of the human brain. Study about voluntary actions and involuntary actions. And let us now also try to answer few questions. And also study about the reflex arc and also the reflex action. Reflex arc and also the reflex action. Very important, children. Reflex arc and reflex action. Never forget to learn. Illi nimge application level questions na keltare. So let us answer for this question. Okay. ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the growth promoter. Give reason. So please answer. Gibberellin is called as the growth promoter. Give reason. Why gibberellin is called as growth promoter? Why gibberellin is called as the growth promoter?
So what is reflex arc anta kelta idira? Noor Arshi, I will answer. Wait. So answer, my dear students. My question to you is, gibberellin is called as growth promoter. Why gibberellin is called as growth promoter? So Harsha is telling it is present in the stem because it promotes the stem elongation. So Monica has given the right answer. Harsha, your answer is correct, but the way of presentation should be modified. So gibberellin is called as the growth promoter. It is because it helps in the growth of the stem. It helps in the growth of stem. Next question, iodized salt is suggested anta kelidare. Why iodized salt is suggested? Idana already previous question alli ನಾನು explain ಮಾಡಿದೀನಿ. So no need to recall the same concept now. Iodized salt will help in stimulating the thyroid hormone by the thyroid gland. So it is suggested to have the take the iodized salt in our diet anta ನೀವು mention ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So answer for this question, children. Pancreas is called as a mixed gland. Why? Pancreas is called as a mixed gland. For what purpose we call the pancreas as mixed gland? For what purpose the pancreas is called as a mixed gland? My question is, for what purpose the pancreas is called as the mixed gland? So I'm waiting for your answer. Yes. So it regulates the heartbeat and blood pressure. I'm talking about pancreas. Okay, I'm not talking about adrenaline. So Max ಅನ್ನೋ ID in the right answer ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ because it helps in the digestion and also insulin ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. That means it helps in the secretion of insulin. You have to write pancreas. It helps in the digestion of the food by releasing the pancreatic enzymes, and also pancreas releases a hormone called insulin which help in the regulation of blood sugar level. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, adrenal is called as adrenaline is called as emergency hormone. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ emergency hormone ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? So why we call it as emergency hormone? Because adrenaline hormone is released during the dangerous situations. It is released during the dangerous situation. It help in increasing the blood pressure. It help in increasing the heartbeat rate, and also it help in the increase of the breathing rate. That is why it is called as emergency hormone. It is released during the emergency conditions. Okay. So children, so I'm asking fifth question. So let me see who will answer for this. For the first, a girl is extremely tall. What is the reason? A girl is extremely tall. What is the reason? What is the reason that a girl is extremely tall? So Malli ಅಂತ ಒಂದು ID ಇಂದ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Pituitary gland is responsible. So how the pituitary gland is responsible? How the pituitary gland is responsible here? How the pituitary gland is responsible? So you must know how it is responsible also. See, the girl is extremely tall. The reason for this is pituitary gland. This pituitary gland, okay, pituitary gland. Where is pituitary gland? It is present in your brain. Okay, pituitary gland secretes. It secretes excess growth hormone. It secretes excess growth hormone. So growth hormone na tumba secrete ಮಾಡಿದಾಗ pituitary gland ಏನಾಗುತ್ತೆ? She will become very tall. That condition is called as gigantism. Gigantism ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ. Clear? So ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Gigantism ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. We call it as gigantism. You must know this. Okay. Next, a woman has a swollen neck. Why she has a swollen neck? A woman has a swollen neck. Why a woman is having the swollen neck? So Noor Arshi has given the right answer because iodized salt is not properly supplied up. So you cannot write iodized salt is not properly supplied. So Rani Monica ಅನ್ನೋ ID ಇಂದ right answer ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. It is due to deficiency of thyroid gland. It leads to goiter. Yes, this is the right answer. The way of writing answer should be this. See, a woman has a swollen neck ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ it is because thyroid gland is not secreted properly. The thyroxine hormone in her body. So deficiency of thyroxine hormone leads to the swollen neck in her body. Okay. The next question is preparing the body for emergency. Preparing the body for emergency. So what is the reason for this? What is the reason for preparing the body for emergency? Why the body get prepared for emergency?
preparing the body for emergency. Why is your body getting prepared for, or how is your body getting prepared for the emergency? Yes, correct answer is given by the max ID. So, because adrenal gland has secreted a adrenaline hormone. Adrenal gland ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, adrenaline hormone secrete ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Adrenaline hormone secrete ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, so ನಮಗೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ some changes are taking place, like increase in blood pressure, heartbeat rate. Okay, so during that time, what happened? The body is prepared for the emergency. So body, when does it prepare for the emergency? It prepare for emergency when the adrenal gland pours the adrenaline hormone into the blood. Clear, right? Okay. So fine. Let me also discuss few more questions. Let's go for 1 mark questions. 1 mark question discuss madana. Where is oxygen synthesized in the plants? Where is oxygen synthesized in the plants? Which part of the plant synthesizes the oxygen? Okay, tell me which part of the plant synthesizes the oxygen. First answer is given by, yes, Amruta has given the stem as the answer. Yes, very good. So right answer is oxygen is synthesized at the stem. Amruta has given the right answer. Let's go for next question. Which gland is known as the master gland? Which gland is known as the master gland? Let me see who will answer first. Which gland is known as the master gland? Which gland is known as the master gland? The first right answer is given by the Basaviraj, pituitary gland, followed by Noor Arshi, Max, Srujan, Amruta, Ronika. Everybody have given the right answer. Right answer here is the pituitary gland is known as the master gland. So this is the last slide I am discussing. 7 o'clock again and class end martini. Remaining 2 mark, 3 mark, 4 mark question na evening na discuss martini children. So let us now go for third question. Name the hormone that regulates the blood sugar level. Name the hormone that regulates the blood sugar level. Name the hormone that regulates the blood sugar level. First answer is given by the Max. Max has given the first right answer. So the hormone which regulates the blood sugar level is the insulin. Okay, insulin. So many others also have given the right answer. Usha, Srujan, Suma Bharat ID, Amruta. So many have given the right answer. Fine. Yes. So let's go for next question. What is synapse? What is meant by synapse, children? What is meant by synapse? What is meant by synapse? The first right answer is given by the Max ID, gap between the neurons. Correct. Basavaraj, Aisha, Srujan, Prerana is trying to answer, I think, for previous question. Okay. Yashwant, Amruta is also have given the right answer. Yes. So here the synapse is nothing but the gap present between the two neurons. Gap between two neurons is called as synapse. Okay. Let's answer for next question. What is tropic movement? What is meant by tropic movements, children? What is meant by tropic movements? So my question is, what is meant by tropic movements? You must answer what is meant by tropic movements now. So my next question is, what is tropic movements? The movement of plants anta Srujan kotidira. The right answer. It is a movement where shoot goes near sunlight anta kotidira. It is not a particular type of movement. Okay. Tropic movements andre. So movement of plant, movement of plants, movement of plant in response to growth. In response to growth, we will call this as tropic movement. Growth related movements na now tropic movements anta heli kariತೀವಿ. Okay, correct your answer. Let's go for next question. Which part of the brain is responsible for maintaining the posture and balance of our body? Which part of the human brain is responsible for maintaining the body balance and posture? The first answer is given by the Noor Arshi, followed by Basiviraj. Also, Malli IDs also have given the right answer, followed by Srujan and Aisha. Rani, Yashwant, Amruta is also have given the right answer. Right. So your answers are right, children. Cerebellum. Cerebellum is the one which will help in balancing the body posture. Okay. Walking in a straight lane, riding the bicycle. All these are body balance that has been controlled by the cerebellum. The last question. Two more questions. Which hormone has inhibiting effect of the growth on the plants? Which hormone has the inhibiting effect
on the growth of the plant. So the first answer is given by the Max, followed by Srujan, followed by Basivaraj is not right answer. Okay. So Noor Arshi has also given the right answer. Fine. So abscisic acid, ABSCISIC. This is how you remember spelling. Spellings kuda yav riti ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೆಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ABSCISIC. This hormone is helpful for inhibiting the growth of the, that means plant. It will stop the growth of plant anta artha. What is phototropism? Last question for this video. What is phototropism? What is phototropism? What is phototropism? The movement of plant towards the sunlight. Max, you have given the right answer, but so the right, way of writing is according to Noor Arshi, she has given the right answer. The movement of plant with response to the sunlight. So plants respond towards the sunlight. So movement of plant in response to or respond to sunlight. We call this as phototropism. So night ನಾನು ನಿಮಗೆ around 9:30 to 10 ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2 marks 3 marks questions from the lesson control and coordination discuss ಮಾಡ್ತೀನಿ dear students, because it's already going to be 7 o'clock. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟ್ 6:10. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ after ending the video, please drop your valuable comment in the comment area. Okay. You all in the night, it has discussed about 2 mark, 3 mark and 4 mark questions from the lesson control and coordination, and also the one more concept I would like to discuss. So thank you so much for being in live till now, children. Have a nice day. Everybody study well. And somebody was asking a question. I forgot. In between the class, I did not answer for that. Somebody was asking who is the father of cytology. See, who has found out the cell, alva? It is a Robert Hooke. So Robert Hooke is called as the father of biology. That means cytology. Okay, not the biology. Father of cytology is the Robert Hooke. Okay. So ee riti questions annella exam alli kelodilla. So don't worry, because what is important only that they ask. Father of cytology is Robert Hooke. Father of biology is Aristotle. Adunu kuda tilkolibekadre. Okay, father of biology is Aristotle. Father of cytology is Robert Hooke. Okay. So thank you so much, children, for being in live. Physics already electricity lesson anna upload ಮಾಡಿದೀವಿ. So ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಈ PDF ನ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.